Awesome God, mighty God, we give you praise. Awesome God, we give you praise. Mighty God, awesome God, mighty God, we give you praise. Awesome God, we give you praise. Mighty God. Let me see your hands like this, Eva, Shaba. Jesus. Aha. Jesus. We give you praise. 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 You are highly lifted. You are highly lifted up. Awesome God. Oh, you are highly lifted. Take it again. Awesome God, mighty God, we give you praise. Awesome God, we give you praise. Mighty God, we give you praise. Lift it. We give you praise. We give you praise. In our praise, you are highly lifted up, mighty God. You are highly lifted up, far above principalities and powers. You are seated at the right hand of the Father, mighty God. Oh, you are highly lifted. You are highly lifted up, awesome God. You are highly lifted up, mighty God. You are highly lifted. You are highly lifted up, awesome God, mighty God, awesome God, mighty God, awesome God. You are highly lifted up, mighty God. Now listen. Serve a God who is powerful. Hallelujah. Are you ready? Serve a God who is powerful. Hallelujah. Yo. Chaba. Give him a dance offering. Give him a dance offering. Listen, this God is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle Baba. Hey.
You can call him a miracle, miracle Baba. You can call him a miracle. Now listen, when I think about the God that you are, hey, Shabba, you shower me with your blessings every day. Hey, you are the God who keeps on doing good things in my life, in my family, in my church, in my nation. Hallelujah. You can call him a miracle, miracle Baba. You can call him a miracle, miracle Baba. I'll leave Jesus higher. I'll leave Jesus higher. I'll leave Jesus higher. I'll leave Jesus higher. I will leave my Jesus higher. I'll leave Jesus higher. I'll leave Jesus higher. I'll leave Jesus higher. I will lift 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 Jesus higher. Jesus, lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher, higher, higher. Hey, higher, 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 higher. Higher, 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 lift Jesus higher, lift Jesus higher, I will lift Jesus higher, lift Jesus higher, I will lift Jesus higher, lift Jesus higher, I will lift Jesus higher, lift Jesus higher, higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher, higher, higher. Hey, higher, 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 higher. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher, higher, higher.
Show your style. Show your style. Heba. Can you lift it up? Lift it up in your dance offering. Hey. Jesus, 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 Jesus. Power, 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 power. Jesus, 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 Jesus. Power, 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 power. Jesus, 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 Jesus. Power, 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 power. Jesus, Jesus. Don't change the flow. Don't change the flow. Power, power. Jesus, 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 Jesus. Power, 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 power. Jesus, 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 Jesus. Power, power, power. Jesus, they here. Ide. Ide here. Ide. Ide for day. Ide. Ide for day. Ide. Are you sure? I am sure. Are you sure? I am sure. Clap for Jesus. Hey. Yeah. Aka, 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 aka. Hey. Akamarama kamgagu chineke meo. Akamarama kamgabu onye nemema. Buraka kamarama. Buraka kamarama. Buraka kamarama. Buraka kamarama. Akamarama kamgabu chineke meo. Akamarama kamgabu onye nemema. Buraka kamarama. Buraka kamarama. Buraka kamarama. Buraka kamarama. Hey! Aka, 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 aka. Can somebody scream for Jesus? He's worthy of all our praises. Yeah! Shake, 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 shake. Yekele. Yeke hallelujah. Yeke. 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 Yeke hallelujah. Yeke Hosanna. Yeke hallelujah. Hallelujah. Amen. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, Seigneur Jésus, sois loué, Sois loué. sois loué, Sois loué. sois loué, Sois loué, Seigneur Jésus. sois loué, Sois loué. sois loué, Sois sois loué. loué, Sois loué, Seigneur Jésus. sois loué dans ta vie, sois loué dans mon nation, sois loué, Seigneur Jésus, sois loué, Sois loué. sois loué, Sois loué. sois loué, Sois loué, Seigneur Jésus. sois loué, Sois loué. sois loué, Sois loué. sois loué, Sois loué, Seigneur Jésus. sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, Seigneur Jésus, sois loué, Sois loué. sois loué, Sois loué. Sois loué. Sois loué, Seigneur Jésus. sois loué, sois loué,
Seigneur Jésus, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué, Seigneur Now listen. Jésus. We now. We now. We now. We now. Jesus, you don't we know. We now. I say you go win forever. We now. We know, we know. We know. We know. We now. Jesus, you don't we know. We now. I say you go win forever. We now. We know, we know. We now. Hey, We now. Jesus, you don't we know. We now. I say you go win forever. We now. Hey, forever you are a winner. You've given us a victory. Hey. He has given me victory. I will lift him higher, Jehovah. I will lift him higher. He has given me victory. I will lift him higher, Jehovah. I will lift him higher. The Lord has given me victory. Lift him higher, Jehovah. I will lift him Oh, higher. He has given me victory. I will lift him higher, Jehovah. I will lift him higher. He has given me victory. I will lift him higher, Jehovah. I will lift him higher. He has given me victory. I will lift him higher, Jehovah. I will lift him higher. I will lift him higher, Jehovah. I will lift him higher. I will lift him higher, Jehovah. I will lift him. The Lord has given me victory. I will lift him higher, Hey! Jehovah. I will lift him The higher. Lord has given me victory. I will lift him higher, Jehovah. I will lift him higher. He's the banner over my head. Hey! Kasiranda hebalawa. I will lift him higher, Jehovah. Higher, 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 Jehovah. I will lift him higher, Jehovah. Higher, 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 Jehovah. I will lift him higher, Jehovah. Higher, 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 Jehovah. I will lift him higher, Jehovah. Lift him, lift him, lift him, lift him. Oh, I will lift him higher, Jehovah. Higher, 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 Jehovah. I will lift him higher, Jehovah. Higher, 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 Jehovah. I will lift him higher, Jehovah. Higher, 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 Jehovah. I will lift him higher, Jehovah. Higher, 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 Jehovah. I will lift him higher, Hey. Jehovah. Higher. Higher, 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 Jehovah. I will lift him higher, Jehovah. Higher, higher, higher. I will lift him higher, Jehovah. Higher, 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 Jehovah. I will lift him higher, Jehovah. Higher, 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 Jehovah. I will lift him higher, Jehovah. Higher, 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 Jehovah. I will lift him higher, Jehovah. Higher, higher, higher. Hey! I will lift him higher, Jehovah. Higher, 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 Jehovah. I will lift him higher, Jehovah. Higher, higher, higher. Can somebody begin to lift Jesus higher? Lift him in your praise. Lift him in your worship. He is highly exalted. Car il est hautement He is exalté. highly lifted up. Il est hautement élevé. Far above principalities and power. Loin des principautés Can des somebody pouvoirs. begin to lift him up? Est-ce que quelqu'un peut l'élever? ce Yes. Worship him. soir? Adore-le. Worship him like you mean it. Adore-le. He is worthy of all our Il est praises. digne de notre louange. He deserves all the glory, Il mérite all toute the la gloire, honor, toute l'honneur, all the toute adoration, l'adoration, all the toute praise. la louange. There is no other God Il n'y a besides pas un thee. autre Dieu en dehors. He's the one and only true God. Il est le seul vrai Dieu. Thank you, Jesus. We give you glory, Lord, as we honor you. Hey, we give you glory.
You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord God. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Generations after generation keep praising you, and no one such you are. When I asked the Lord, what name fits you? What did he say? And he said, yeah. Oh, you're the hard one. You're the Holy One. Yahweh, Yahweh, the King of Zion. Oh, yeah. You're the hallowed one. You're the Holy One. Yahweh, the King of Zion. Now listen. You're the God who was and is to come. Oh, Jesus. Jesus, and in you I trust. My life is in your hands. Oh, Jesus, you are the miracle walking God. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Omega. Kela branda hekala la wasia. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. 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 You are Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. There is no other God besides thee. You are Yahweh. You are Yahweh. Hey. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. For who you are, I bless your name. For who you are, I worship you. You are God all by yourself. You are God all by yourself. Oh, from age to age, you're still the same. All creation will shout your name, Jesus. For you are God all by yourself. Oh, you are God all by yourself.
I'll take it one more time. You are God all by yourself. Oh, you are God all by yourself. For who you are, for who you are, I bless you. I bless your For name. who you are, For who you are, I worship you. I worship you. You are God. You are God all by yourself. Mighty God, yeah. You are God all by yourself. Oh, you are God all by yourself. Thank you, Jesus. You are God all by yourself. We lift your name. You are highly exalted. Higher, Far above authorities and powers. higher, You are seated. You are seated. You are seated. higher, We lift your name. higher, We lift your name. higher, That powerful name of Jesus. higher, That miraculous name of Jesus. Yeah. higher, We lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Hey, everybody, shout hallelujah. hallelujah, 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 Shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Shout hallelujah. hallelujah, hallelujah. The Bible tells me La Bible me dit that they went round the wall of Jericho qu'ils ont contourné les murs de Jéricho 7 times. 7 fois. And the only thing they could do was to shout for the wall to come down. Et la seule chose qu'ils avaient I à don't faire, c'est know de which prier wall pour is que in la your nuit life at puisse this s'écouler. moment. Je ne sais pas quel I mur want s'est you to élevé dans shout ta with some vie, mais consciousness. j'aimerais que tu cries avec une conscience. I want you to shout with some Je vais consciousness. te montrer un petit peu We de will conscience. sing, shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. 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 Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. You are Merci here. Seigneur Jésus car tu es ici. You are here, God, Tu es ici, oh Dieu, to meet us at the point of our pour needs. nous rencontrer au point de nos besoins. Because you are the God Parce que tu es Dieu. from age to age. D'âge en âge, You remain the same. tu restes le même. Speak in tongues, somebody. Est-ce que quelqu'un Speak peut in parler en tongues, langue? giving thanks in your Est-ce que quelqu'un tongues. peut parler en Bradosi, langue? barabado, shala. Razala, marekete, kebo, seme, kebo, shakali, ebade. Le rekete, me, kebo, sopo, rakabata. Rizeli, korima, loze, me, kebo, seke. Thank you for 2025. Merci pour Baruzei, 2025. makose, me, kebo, shanda, la parasate. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you for the chains you've broken. Merci pour les chaînes que tu as brisées.
In Jesus' name we have worship. Au nom de Jésus, nous avons And adoré. the Christ men say Et amen. les hommes Christ disent Can Amen. the Christ men say Est-ce que les hommes Christ peuvent dire amen? Amen? Amen. Amen. Please take your wonderful seat Pouvons-nous asseoir and remind yourself et rappelons-nous that you are the most important person on earth que vous êtes les plus importants des personnes sur la terre because Jesus came for you. parce que Jésus est venu pour vous. Welcome to Sunday service, Merci. Bienvenue au culte du dimanche. our Encounter Christ service Notre culte de rencontre à with the Christ Christ man. avec l'homme Is Christ. someone ready this morning? Est-ce que quelqu'un est prêt ce Are you sure matin? you're ready? Est-ce que vous êtes prête? If you're ready, you'd have given me a shout. Si vous étiez prête, vous deviez déjà crier. Hallelujah. Alléluia. Please, is there any testimony? Y a-t-il des témoignages? Anybody give a name? Est-ce que quelqu'un a donné son nom? Just one person? Okay, Juste une please make your way personne. forward. Please clap for Est-ce que him vous as he pouvez makes his way avancer? forward. Two persons. Acclamez Because- pendant qu'il monte. Okay, Mama Winnie has since last week. Oh, I don't know. You give it to the amen. Amen. So, my brother, what has God done for you? And you give your name first. C'est que le Bonjour, Seigneur a fait peuple pour de vous Dieu. et votre nom d'abord. Moi, je me nomme Ferim Silas. Et His name is Silas. je crois que je suis toujours là avec vous. And I believe I'm Réellement, with quand you. même, parce que Really? je ne suis pas dans la ville. I'm not in town. Oui. Bon, ma part de témoignage, c'est que My testimony. je suis très content d'être ici avec vous I'm so happy to be here with you. et dans une nouvelle année. And in a new year, Et ce qui m'impressionne également, just c'est que amaze dernièrement, me. je suis parti dans notre zone qui est de l'autre côté que vous connaissez bien. Je suis parti, arrivé là-bas, et il y avait comme on dérangeait en route. C'est... Je ne sais pas comment nous avons fait pour arriver au village, mais nous sommes arrivés dans de bonnes conditions. Nous sommes rentrés également dans les bonnes conditions. We had a safe Puisque trip. en partant, nous étions dans la voiture. À un niveau, on dit toujours qu'ils sont en bas. À un niveau, on dit ils sont en bas. Dès que nous arrivons en bas, il n'y a personne. Puisque en 4 et Dieu pour cela. Et Alléluia. je vous en prie. Et j'avais également une bonne nouvelle à vous annoncer. Et bon, je suis désolé parce que je ne suis pas encore marié, mais je vous promets que je vais le faire. Au nom de Amen. Et une bonne nouvelle est que je ne sais pas si je dois appeler ma copine ou c'est ma femme. Elle a donné naissance à un bébé hier Hallelujah. matin. Oui. Amen. S'il vous plaît, j'ai également des difficultés et je ne suis pas marié présentement parce que j'ai les difficultés. J'aimerais que vous priez pour moi. Amen. Oui, c'est pour ça que je suis devant vous pour vous demander de prier pour moi pour cela. Je vous remercie beaucoup. Amen. Thank you so much, Brother Silas. Merci beaucoup, le frère Silas. Before you leave here today, Brother will pray for you. Avant que tu ne quittes, l'homme de Dieu va And prier we'll pour pray vous. with you Nous allons prier avec so that vous that relationship can be cemented. pour que ces relations puissent être cimentées. Hallelujah. Amen. It's a good thing. C'est une Amen. bonne chose. Thank you so much for your Merci testimony. beaucoup pour votre And never témoignage. forget that God is always with you to protect Et you, n'oubliez pas, le Seigneur est toujours avec vous pour vous protéger. irrespective of how many are by you. Qu'importe le nombre de ceux qui sont He près is de in vous, you and for you. il est avec vous et en vous. Amen. Amen. Yes, thank you so much, Auntie Merci Winnie, for your beaucoup. testimony. Good Amen. morning, church. Bonjour Église. Happy Sunday to everyone. Bon dimanche à tous. I just want to give God the glory because if there is one thing that God has helped me is that whatever we do, we have consciousness that God exists. Si nous devons rendre grâce à And Dieu, I want to c'est thank parce God que for this year 2024 that passed. He has been so faithful, so glorious, so wonderful.
protect my family, protecting my brothers and sisters. The testimony I want to give, and I give him glory, is my parents in Bamenda. It has not been easy in Bamenda. Until it touches you, then you will not know that people are suffering. I thank God because for the year, how many years? It's already 7 years today that there is war in Bamenda. But my parents are being covered with the blood of Jesus. My uncle lost 2 of the wife. So we had to go to the village this December, which I said I was not going. 22nd. So my dad had to go with my mom to always protect the children so that they will not say the children are never coming. My mom was not feeling fine. So when they went to the village, what happened? They arrived at the village, did everything, what they were supposed to do. The ceremony went well, but God is always faithful. They were looking at my father. They wanted to kidnap my father. Yes. So by the time they were doing that arrangement, my mother saw it. Yes. My mother saw it. And when my mother saw it, I believe that if I go, they would have kidnapped my father. So my mother saw it immediately. He looked for a bike. Angel came as a bike man. My mother said, I want you to carry us and leave us at Mbengui, Batibo town. The man gave a price. My mother did not argue. Yes. Something that they pay for 1,000, they say 3,500. My mother said, no problem. So when they carried my mom and my dad, these guys told the bike man to follow them. Yes. The bike man made as if he wanted to follow them and took another direction. He took another direction. My mother up to now is crying waist pain. You know that kind of thing on top of a bike. I said, Mama, I prefer that your wood should cut and you are there. Yes. So he took them. That man ran. And my parents came back safely. If you are that one that does not acknowledge the presence of God in everything you do, you better do it. Each time, surrender everything to him because we cannot do anything. So I believe that our prayers has worked. Amen. And I asked my mom, what did you do? My mother said before they were to go to the village, she prayed for 1 month. Are you people hearing? Wow. When you see people succeed in certain things, you like, what is happening? Always ask the secret behind it. She said she prayed for 1 good month, handing that in the hands of God. We give God the glory for everything, that we are alive. Hallelujah. Celebrate God for that. Célébrez Dieu pour cela. Like she said, you will not know until you are touched. Vous n'allez pas savoir jusqu'à ce que ça vous arrive. My brother was also carried. Notre frère aussi a été This emporté. time not by armor, by military people. Mais cette fois-ci, pas par les hommes que vous So we connaissez, spend mais les hommes money. militaires. But he came back alive. Et il est rentré vivant. Either of the both parties, no one needs to be trusted. Et des deux parties, il n'y a aucun qui doit être mis en confiance. But only God. Bible Seulement says, Dieu. La Bible dit, it said, man will fail you. l'homme te fera Say échec, God who does not lie. mais le Seigneur qui ne ment pas. Amen. Amen. So put your trust in him. Alors mettez votre espoir et And you confiance will en lui. never be put to shame. Et vous ne serez jamais mis à So we honte. bless God for your father, your mother's life. Alors nous remercions le Seigneur pour la vie de Let's ta just mère et ton pray. père. Nous allons prier. Father, we thank you Père, nous te disons for merci. you are God all by Car yourself. tu es Dieu par toi-même. You are Ebenezer. Tu es Ebenezer. You are our Jehovah Tu es Nissi. notre Jéhovah Nissi. You are all. Tu es tout. What else can we say Qu'est-ce que nous pouvons dire than autre to say thank you? que de dire merci? We are not asking anything. Nous ne demandons rien, We are thanking you for mais everything. nous te remercions pour tout. Our daddy in the house told us that 2025 is a blessing. Notre papa à la maison nous a dit 2025 Thank est you une for blessing bénédiction. us with 2025. Merci de nous avoir bénis avec In the 2025. name of Au Jesus. nom de Jésus. Keep protecting us. Continue à nous Keep protéger. providing for us. Continue à Keep pouvoir pour revealing nous. yourself through Et us continue à te révéler à nous. as we pray in Jesus' Pendant name. que nous prions au nom de And the Jésus. Christ may say amen. L'homme Christ dise Amen. Amen. Please, to mayonnaise the testimony, Et pour mettre la mayonnaise sur ce we'll témoignage, call on Minister Berry nous allons appeler le ministre to Berry give us some special number. pour nous donner un chant spécial. Amen. Amen.
Hallelujah. Happy Sunday to everyone. Tell your neighbor you're welcome to the first Sunday of 2025. Dis à ton voisin, tu es la bienvenue au premier dimanche de 2025. Hallelujah. We're going to worship Jesus. He deserves our worship. Nous allons adorer Dieu, il mérite notre adoration. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. It was my cross you bore, that I can live in the freedom you died for. And now my life is yours. I stand amazed in your goodness forevermore. It was my cross you bore, so I can live in the freedom you died for. Oh. And now my life is yours. I stand amazed for your goodness forevermore. Worthy is your name, oh Jesus. You deserve all the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And the angels cry, holy. And the creation cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Can somebody sing to him? Oh, creation cry, holy, and the angels sing, oh, say you are lifted high, holy, say holy, holy forever. High, and creation
nations cry, holy, and the angels sing, holy, you are lifted high, holy, holy, holy forever. Say your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. And the angels sing, holy, holy. All creations cry, holy, you are lifted high. Oh, say holy forever. Holy forever. Oh, yeah. And your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you are lifted high. So holy, 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 oh, Jesus, 'cause your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position, your name, it stands above them all. Your name, Jesus, is the highest. Your name is the greatest name of all. Your name, it stands above them all. At the name of Jesus, every knee will bow. At the name of Jesus, we receive healing. Oh, the name, your name stands above them all. And the people sing, we say, oh, to the King of Kings we cry. Say, you are lifted high. We cry, oh, holy forever. Hey, Jesus, Jesus, all creation cry, to the King of Kings. Oh, say, you are lifted high, holy, oh, holy forever. Jesus, 'cause your name is the highest. Your name To him, just is bless the his name. greatest. Hallelujah. Your name Bénissez son nom. stands above them all.
all power and dominion, so throne and position. Your name stands above them all. Come on, All sing. creations cry, holy, to the King of Kings. Holy, you are lifted high. Holy forever, holy forever. Thank you, Father. Just open your mouth and say, Father, thank you. Just bless his name this morning. Bénissez son nom, rendez grâce au Seigneur. Pray, give him thanks. Ouvrez la bouche et rendez grâce au Sunday, Seigneur. 2025. Premier dimanche 2025. Lord, we say thank you. Seigneur, nous te disons merci. Thank you. We bless Merci. your name. Thank Nous you. bénissons ton nom, merci. Manda kazien tsakla koka pozolo boles cantalia. Je vais exprimer mon désir. Celui de toi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Amen. Father, we thank you for this morning. Père, nous te rendons grâce pour ce Thank matin. you for your presence. Merci pour ta présence. Without you, we are nothing. Sans toi, nous ne sommes rien and we du can tout. never be Et anything. nous ne pouvons jamais rien devenir. Take over our mouth. Prends le contrôle de nos bouches. Prends le contrôle de nos vies. To us this morning. Parle-nous ce matin. Open the eyes of our spirit. Ouvre les yeux de notre Reveal esprit yourself to us. et révèle-toi à nous. Be visible in our midst. Sois visible au milieu de In the nous. name of the Lord Jesus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Father, as I open my mouth, Père, dès que j'ouvre ma let bouche, all trance be given que to les me. paroles me soient données par toi. Take over my life. Prends le contrôle de Take ma over my vie. mouth. Prends le dessus de ma parole. Minister to each and every Et one rends here. ministère à tout un chacun ici In présent. Jesus' precious Au name. nom précieux de Amen Jésus-Christ. and amen. Amen et Amen. God bless you. Put your hands Que together. Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Take your seat. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Amen. I'm happy to have everybody here this morning. Je suis content de vous avoir tous ici ce matin. First Sunday 2025. Le premier Hallelujah. dimanche de 2025. Alléluia. Amen. I want to take 20 minutes and share with us. Je vais prendre 20 minutes et partager avec nous. Then we're going to have series of announcements, a series of resolutions Et nous that we're aurons supposed to carry Des for séries, this des annonces et des résolutions que nous allons entreprendre pour cette année. year. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Come here for the first time. God bless you. Si vous êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Let's open our Bibles to our scripture for the year. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ouvrons notre Bible dans notre verset scripturé pour l'année. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Verse 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Peter 2 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Hallelujah. Alléluia. Means, are you ready? Okay. Hallelujah. Alléluia. But you are a chosen generation. Et vous êtes une race élue. Royal Amen. priesthood, Un sacerdoce holy royal. nation, Une nation sainte. and his own special people, Un peuple acquis. that you may proclaim the praises of him who has called
called you out of what? Darkness. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. I want you to see. J'aimerais que vous voyiez cela. Say I'm a chosen generation. Dites que je suis une race élue. Then number two, a royalty. Et deuxièmement, vous êtes une royauté, un sacerdoce royal, A holy nation. une nation sainte. So I'm a holy nation. Dites, je suis une nation sainte. Imagine how the Holy Ghost is describing Christians. Imaginez la façon dont le Saint-Esprit décrit le chrétien. I mean, that is why you don't have to be thinking small. You have to think in line of the scriptures. C'est pour cela que vous ne devez pas penser petit, mais penser en ligne avec la parole de Dieu. Simple question. Permettez-moi de vous God poser une is question saying that simple. you are chosen. Dieu a dit que vous êtes élus. And all your enemies and your village people are saying that you are not chosen. Et tous les gens de votre village vous font croire que vous n'êtes pas du tout élus. Who will you believe? À qui est-ce que vous allez croire? Who will you believe? À qui est-ce que vous allez croire? Very easy to say I believe God. C'est très facile de dire je crois en Dieu. C'est facile de dire cela. You know what? Vous savez quoi? The way we manifest severally is a sign that we believe more of what the world is saying than what the scripture is saying. La manière dont nous nous comportons le plus souvent, ça signifie que nous croyons plus en ce que dit le monde, ce que dit la parole de Dieu. Say, I'm chosen. Dis j'ai été élu. You are chosen. Vous avez été élu. I'm chosen. Vous avez été élu. The Bible says you did not call me, I call you, La- and I choose you. La Bible déclare que vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai appelé. I Dit le Seigneur. appointed you. I ordained you. Je vous ai établi, We are je vous ai let me choisi. tell you, if you were not chosen, you couldn't have come to this world. Si vous n'aviez pas du tout été choisi, vous ne devriez pas venir dans ce If monde. you were not chosen, you couldn't have been born of God. Et si vous n'aviez pas été choisi, vous ne seriez pas du tout né de Dieu. Chosen. Say, I'm chosen. Dites, j'ai été choisi, j'ai été choisi. Chosen. And that's not all. I'm a royal priesthood. Et ce n'est pas tout, je suis un sacerdoce royal. I come from a kingdom. Je viens d'un royaume. I'm a royalty. Je suis une royauté. I am from the kingdom palace. I'm Je from the viens palace. du palais royal. Hello. Allô? If I don't even know about the Queen of England. And Combien d'entre vous connaissent l'histoire de la reine d'Angleterre, le prince Charles qui est devenu le roi Charles? do they have power? Est-ce qu'ils ont de le pouvoir, oui? The United Kingdom does not have a president. They have a vice. How do you call it? Vice president. I don't know. Prime ministre. Prime minister. They Vous have a savez prime que minister. le Royaume-Uni n'a pas un président, mais ils ont un How premier is the- ministre. how is the entire kingdom governed? Comment est-ce que le royaume tout entier est Governed by a gouverné? queen. Le royaume est gouverné par une reine, la reine Elisabeth. Hello. And Qui those n'est plus. guys who are from the palace, they are bigger than the prime minister. Et ces gens qui sont dans le royaume sont plus grands que le premier And you ministre. know what God says? Est-ce que vous savez ce qu'a dit le They're Seigneur? from the palace. Que vous venez du palais. Now let me tell you what that means. Est-ce It que is vous savez ce que only cela in signifie? kingdoms that you become a king or a prince by birth, C'est uniquement dans les royaumes que vous devenez prince ou roi par naissance. not by election. Et non pas les élections. You hear me when I'm speaking? Vous allez in mieux America. m'écouter lorsque je vais parler depuis les That's what États-Unis. I'm saying. Est-ce que vous m'écoutez? The day you were born again, Le jour où vous étiez né de nouveau, vous aviez été choisi. Vous avez été nommé. Vous avez été you were élu. born a prince and you Vous were a avez été king. né en tant que des princes Are et you vous, hearing me? vous êtes des That's why rois. Jesus is called the King of Kings. C'est pour cela que Jésus est appelé le roi des rois. Because Pourquoi? he is a king and who are we? We are Parce qu'il est le kings. roi et nous We are sommes queens. We des are rois et queens. des reines également. Now, Nous sommes des the princes. issue is that we need to teach you how to live as a king and as a priest because you are living as a beggar. Le premier Dieu au fait que nous devons vous enseigner comment vivre en tant que des rois, des princes, parce que vous vivez comme des mendiants. Do you know what? This is what I've discovered. Est-ce que vous savez? Voici ce que j'ai découvert. The word of God completely impact your mind and you start to think that you are a child of God. You will never have the result of children of God. Jusqu'à ce que la parole de Dieu impacte complètement votre pensée et vous êtes conscient du fait que vous êtes enfant de Dieu, vous n'allez jamais produire les résultats d'un This is enfant what de I've Dieu. discovered. Voici I've ce que j'ai discovered that découvert. Wherever you came out from affect the way you think. L'endroit d'où vous venez va toujours forcément affecter la manière dont vous pensez. That's why no matter how I teach, the fact that you were born in a poor family, you still see yourself poor and you behave poor. C'est pour cela, peu importe mes enseignements, parce que vous êtes issus d'une famille pauvre, vous pensez toujours comme des personnes pauvres et vous agissez comme des personnes pauvres. Let me tell you something. For information. Votre information, God kept one principle by which you can change your family. Dieu a gardé un seul principe par lequel vous pouvez changer vos familles, Or change your village people. ou changer la mentalité des gens du village, Your country, change your ou town, changer change votre everything. pays, votre nation. What was that tout principle? Quel est ce principe? Quel est ce principe? Je vais vérifier si vous êtes He said spirituel. that to Nicodemus. Il a dit cela à So Nicodème. Nicodemus came to him and said, you see, the things that you are doing, nobody can do it. Nicodème est venu vers lui, il a dit, les choses que tu fais, Seigneur, nul ne peut le faire. Hello? Allô? How can I be part of it? Comment est-ce que je peux en faire How partie? can I do it? Comment est-ce que je peux What le did faire? Jesus say? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Go to school, Va à l'école, pray and fast, prie et jeûne, be
be baptized. sois baptisé. Go to Bible school. Va à l'école de That's what he told théologie. Nicodemus. Est-ce que c'est ce qu'il a What dit à did he say? Nicodème? That Non. you see, Qu'est-ce qu'il a dit? we are from a kingdom. We are from a kingdom. Il a dit, nous venons d'un royaume. And in this kingdom, we behave the way I behave. Et dans ce royaume-là, nous nous comportons tel que je me comporte. We do miracles and signs. Nous faisons des signes et des miracles naturellement. Nicodemus, if you want to ascend into this kingdom, the Ni- first requirement is that you must be born in this kingdom. Nicodème, si tu me fais les mêmes choses que j'ai fait, les premières conditions requises, c'est que tu dois être né de ce royaume. Born again is not a cliché. Né de nouveau, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas ce que vous dites, non. No. Non. How many are Cameroonians? Let me- Combien d'entre vous sont camerounais? It's a foolish question, right? C'est une All question of us bête, know n'est-ce that we are pas? Cameroonians. Parce que nous sommes tous conscients que nous sommes camerounais. Hello, is that a cliché or you're a Cameroonian? Est-ce que c'est un slogan où vous êtes réellement Am I camerounais? trying- Hello, I want you to be confessing that I'm a Cameroonian. Keep confessing that I'm a Cameroonian. J'aimerais que vous continuiez à confesser que vous êtes camerounais. Why is that you can't confess like Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas confesser that? ainsi? You don't need to say it, my brother. Parce que vous n'avez pas besoin de le By dire. birth, you are one. De naissance, vous êtes Why are you camerounais. not getting me here? Vous ne m'écoutez pas du I tout. mean, that's why it's good to know God and it's good to grow because the understanding that you have, it changes the way you think. C'est Full bien de stop. connaître Dieu. Il y a les compréhensions que dès que vous les avez, cela changera votre manière de penser. Hello. So Hello? Jesus Christ told Nicodemus, the only way for you to send into this. Hello, there's no way prayer and fasting will work. The first requirement, you must be born in this kingdom. You must Jésus be a born dit que here. le seul moyen pour que tu puisses Bon, bon, atteindre here. notre niveau, eh bien, tu n'as pas besoin de faire le jeûne et la prière. Tu dois d'abord être né de nouveau. C'est très important. Hello. Allô? So what happens when you are born in the Et kingdom? qu'est-ce qui se passe lorsque tu es né dans le You are a royaume? king. Tu deviens You are a roi. prince. Tu es un prince. And you must, this mentality must affect the way you think. Et cette mentalité doit affecter forcément la manière dont tu penses. You're not hearing me? Vous ne m'écoutez pas du tout. How many of you are the son or daughter of the governor here? Combien d'entre vous sont des fils ou filles du gouverneur ici? I'm asking you. Show Je me. vous pose la question, levez la main. That's why you feel inferior sometimes. C'est là que vous vous sentez inférieur le plus souvent. Don't know if the daughter or the son of the governor or the president comes here, all of us feel that maybe we should shift. Let Est-ce que him vous see. savez que la fille du gouverneur ou son fils ou celui du président Voilà. vient ici? Nous allons vouloir nous reculer pour qu'il puisse He s'asseoir. himself is thinking that he should sit in front. Et il doit forcément penser s'asseoir why? devant. Pourquoi? My father is the president. My Parce brother. qu'il est conscient du fait que son père est le président de la You're not getting me République. here. Vous ne m'écoutez pas du tout. I mean, it's mindset. It's a mindset. C'est une mentalité de sa part. When he walks along the street, how would the son of a president walk along the street? Comment est-ce que le fils du président doit marcher dans la rue You are not hearing me avec here. tellement d'audace? Yes, apart from God, I want you to imagine the son of a president is moving along the street and then he sees granite. Say granite. And then he buy for 50 and he's walking and chewing the thing. En dehors du fait qu'il marche avec les gardes du corps, imaginez le fils du président marchant en bordure de route et il voit les arracher, il achète pour 50 francs, il est en train de marcher en mangeant. You are laughing. Is it funny? C'est Wait, is it amusant, funny? n'est-ce pas? C'est amusant, n'est-ce pas? Is it funny? Est-ce que c'est amusant? How is it funny? Why is it funny? Pourquoi est-ce que c'est marrant? It's only for a president now. Is that funny? On va dire, mais c'est mal le fils du Can you président, imagine non? that is funny to you? Pouvez-vous imaginer, c'est And tellement all of you marrant are pour vous. claiming here you're a child of God. See, I'm who? Et vous You are revendiquez a tous child être of God. enfant You de are from a Dieu. royalty. Vous réclamez venir du royaume. Only the way you walk along the road, forget it. Juste la manière dont vous marchez en from the chemin, village. oubliez Leave cela. that here. You are not Ça from prouve the que vous village. venez du village et non du You royaume. walk along the street as if they say, hey, you will bend your tail and disappear. Vous marchez en bordure de route comme si on tapait seulement le pied, vous allez baisser votre queue et vous enfuir. You are not here. Vous ne m'écoutez pas du tout. Let me tell you, until the word of God affects the way you think, you have not yet succeeded. Jusqu'à You ce must que la affect your parole de Dieu mindset influence and votre affect your mentalité lifestyle. et votre style de vie, eh bien, cela n'en fait pas encore partie de vous. Hey! You are passing along the road and a small girl. One guy said, "Tss," and you look. And he said, I should come, you are coming. You are not the royalty. Vous You- pensez- you don't know where you are coming Vous from. passez en chemin en tant qu'une jeune fille, un jeune homme fait, mais vous vous arrêtez et vous êtes en train de venir, vous demandez de venir, vous venez. Vous ne venez pas vraiment du royaume, je vous assure. Are you a prince? Is that how you treat prince? Est-ce que vous êtes des princes? C'est Regardez comme ça here. qu'on traite les princes ou les princesses? So I'm a royal priesthood. Say, Dites que je suis un sacerdoce royal, I'm a holy nation. une nation sainte. I'm a special brand, peculiar people, specially selected, chosen, called out of darkness to declare his marvelous Nous light. sommes un peuple acquis, Hey. choisi par Dieu et sorti des ténèbres pour déclarer sa merveilleuse lumière. Say amen. Dites Amen. If this is not the idea of knowing God, let's drop our Bible. Ceci n'est pas l'idée de connaître Dieu, eh bien, laissons tomber nos Bibles. Hello. Allô? Say amen. Dites Amen. You are royalty, man. Vous êtes une You came from royauté. the palace. Vous venez du And palais. you were born into this thing. Et vous avez été né dans The cela. qualification is birth. La qualification est juste à la naissance. And when you born, what after birth was the next thing? Grow. Et après la Grow. naissance, quelle est la chose suivante? La Grow in that croissance. mindset. Grow in that understanding. That's all. Vous devez grandir dans cette pensée-là. Grow dans in cette that compréhension. consciousness. Vous devez être Let me conscient tell de you, cela. believers are not ordinary.
Les We croyants are ne sont not. pas ordinaires, nous ne le sommes pas du tout. I'm telling you. Je vous l'assure. Okay, I was on TV, BBC TV, so they were interviewing me. You know J'étais what I sur said? BCTV et on m'a posé I cette said, question. you see, it's not proud. It's not proud. We see anybody in this city, that's not born again. We are higher than them. Ce n'est pas de l'orgueil. Toute personne qui n'est pas née de nouveau dans cette ville, eh bien, nous sommes plus grands qu'eux. In everything. En toutes choses. Ce You're n'est not pas de getting me l'orgueil. here. En toutes Are you getting me choses. here? Est-ce que vous Let me tell you, when m'écoutez? you are not born of God, you are thinking about yourself. Lorsque vous n'êtes pas né de Dieu, vous ne pensez qu'à vous-même. When you are born of God, you are thinking about the city. Mais lorsque vous êtes né de Dieu, vous pensez par rapport à la ville tout entière. Who is high? Qui est plus grand que l'autre. When you are not born of God, you are thinking about your family. Lorsque vous n'êtes pas né de Dieu, vous pensez uniquement à When you votre are born famille. of God, you are thinking about the entire family of the nation. Mais lorsque vous êtes né de Dieu, vous pensez au bien-être de la nation tout entière. God told the king, that's Abraham, through you, the families of the earth shall be blessed. Through one man. Dieu a dit à Abraham qu'au travers de toi, toutes les familles de la terre seront So bénies. that's why our ideas can never be the same. C'est pour cela que nos idées ne pourront jamais être les mêmes. You are not getting me. So you are No, thinking keep that no, you are already hammer. You don't already hammer. You don't already get money. So you can drink anywhere. You kill, you pay. Hello. Selon vous, lorsque vous You avez have a déjà right. de You have l'argent, a vous right. avez déjà réussi. Vous pouvez tuer n'importe qui à n'importe quel moment et payer pour cela. But Selon vous, vous êtes déjà But arrivé. we don't think like that. Mais nous ne pensons pas de la Our own sorte. hammering is when everybody know the truth. That's when we have Pour succeeded. nous, ce qui prouve que nous avons réussi, c'est lorsque tout le monde connaît la vérité. Are you getting me here? We are Est-ce que vous m'écoutez? judged by the number of people who are blessed by us. Nous sommes jugés par le nombre de personnes qui sont bénies par nous. God does not live for himself. He lives for the entire human race. Dieu ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour le bien-être de The l'humanité tout greatest entière. proof that you love God is when that love affects your neighbor. La plus grande épreuve qui démontre que vous connaissez Dieu, c'est lorsque cet amour-là peut influencer You positivement people votre will hear voisin. me when I'm speaking from New York. Vous allez mieux I'm m'écouter lorsque je vais speaking parler à from partir Bafoussam. de You New don't York. understand what I'm trying to say. Je here. vous parle Are you de getting me Bafoussam, here? mais vous ne The m'écoutez pas. proof, the greatest proof that you love God is when everybody in your community is being blessed by your presence. La plus grande épreuve qui démontre que vous connaissez Dieu, c'est lorsque tout le monde dans la communauté est béni par vous. Let me tell you what will never destroy the world. Je vais vous dire ce qui ne pourra jamais détruire le monde. You have to know never destroy the world. Est-ce que vous voulez découvrir ce qui ne Oh, you pourra got jamais the détruire answer? le monde? Do you know what? Est-ce que vous avez reçu la Love réponse? will never destroy the world. Love. L'amour ne pourra jamais détruire le monde. You have not heard what I've said. Vous ne m'écoutez pas du tout. You will love, there can never be peace. Jusqu'à ce qu'il y ait amour, il n'y aura jamais la paix. And another thing is that you can never love humanity above the love that you have for God. No way. Vous ne pourriez No way. jamais aimer l'humanité au-delà de l'amour que vous avez pour Dieu. So Il you n'y a have to aucun moyen love pour cela. God first. Vous devez premièrement aimer Dieu. You are so saturated and intoxicated by God, and that love will change the way you see people. Et lorsque vous êtes tellement saturé, intoxiqué par l'amour de Dieu, eh bien, cet amour que vous avez pour Dieu pourra faire changer les gens autour de You are vous. not hearing me here. Vous ne m'écoutez pas du tout. There are men of God like me on pulpit that are struggling to survive. That's not me. Il y a des hommes de Dieu Lorsque comme vous sur les survive. pupitres qui s'efforcent à survivre. Ce Amen. n'est pas moi, je ne suis pas ainsi. And when you are struggling to survive, you can give even fake prophecies to collect money from the people. Lorsque vous That's efforcez struggling à to survive. survivre, vous allez donner même les fausses prophéties aux gens Now, pour now essayer de listen to me. joindre les deux bouts. There's no way you can impress me by your giving. You can only impress me by your growth. Il n'y a aucun moyen que vous puissiez m'impressionner par le fait que vous donnez de l'argent. Non, vous pouvez uniquement m'impressionner par votre croissance I'm spirituelle. joking. Come and be giving us money here. Don't grow. One day we will sack you plus your money. Même si You vous have venez never ici et said. vous nous donnez de l'argent et vous ne grow. grandissez pas spirituellement, nous allons vous chasser Are you y getting compris me votre here? argent. Your Est-ce que growth vous is m'écoutez? important. Not, are you getting me? And let me tell you, I say like that because sometimes you go to churches, and they emphasize on activity at the expense of your growth. Je dis cela, c'est votre Activities. croissance qui est importante parce que lorsque vous allez dans la plupart des églises, on met plus d'accent sur les activités que vous faites en That's why en I dépit de votre don't croissance. believe that you're a Christian for 5 years in the church, in the local church for 5 years, you're still a member, doing what? Je ne crois pas que vous soyez chrétien member. pendant 5 ans dans une église Just et a vous êtes member. uniquement membre de cette église. You should have a ministry, you should be impacting the world. No, You vous- must have grown to a level that your life is touching the lives of people. Vous devez grandir à un niveau où votre vie commence à impacter la vie des gens et toucher la vie des gens. You see, it's only a few pastors who can talk like that. C'est uniquement peu de pasteurs qui peuvent parler ainsi. There are pastors that were happy that you are 10 years. Il y a des pasteurs qui sont contents que vous avez déjà fait 10 ans dans les églises. You have to grow. Ici, vous devez grandir, vous devez croître. 10 years in the Lord, you don't sleep at night. 10 years. 10 années dans 10 le Seigneur, years. vous ne parvenez pas à So dormir you dans say la I've been nuit. around church 10 years and they still press your neck. Quelqu'un a fait 10 ans à l'église et on continue à l'oppresser dans Who's la your nuit. pastor? Qui est ton pasteur? Who's your church? Qui est ton Who be église? your pastor? Qui est ton Bro, do you know pasteur? what? I'm not your pastor. Je ne suis pas du tout ton You pasteur. cannot be here for 10 years and you don't sleep at night. Vous ne pouvez pas passer 10 années ici en tant que croyant et vous ne parvenez pas à dormir dans la nuit. Who is keeping you awake?
Qui vous maintient éveillé? That who is keeping you? I'm asking that who is keeping you awake? Je vous pose la question, c'est qui vous maintient toujours A éveillé? demon that is fallen, a demon that is not born again, a demon. Which kind of demon? Un Talk démon about qui a here. déjà chuté, un démon qui n'est pas né de nouveau. Quel type de démon est-ce que vous Hello. Allô? Yes, that's Oui. who we are. C'est qui We nous are a sommes. chosen generation. We are a royal priesthood, my brother. We are a holy nation. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. We came from a royal Une family. nation sainte, nous venons de la We famille don't royale. think the same. We think differently Nous ne completely. voyons pas des choses de même, nous pensons différemment. Why we are taking over the city and the nation. Are you getting me here? C'est pour cela que nous prenons possession de la Yes. cité et la nation. Est-ce que vous me Yes. écoutez? Oui, oui. Yes. Oui, nous le we are faisons. not struggling to survive on the pulpit. Nous ne nous efforçons pas à survivre sur le pupitre, non. The pastor that is willing to survive on the pulpit will be preaching like this. After that, we'll call some more guy and be chatting there. I love you. You see, Le when I saw you, I scared. Pastor! Le pasteur qui Man of s'efforce à God. suivre après avoir prêché ainsi, il va appeler les petites filles et leur dire, lorsque j'ai vu ta mini-jupe là, je suis tombé sous ton charme. You need to Pasteur, love homme God de again. Dieu. Pastor, you need to love God again. Pasteur, si vous êtes de la sorte, eh bien, vous But devez the encore love aimer of Dieu à God does nouveau. not destroy it. Parce que The l'amour love de of Dieu God ne does détruit not take pas. advantage of people. L'amour de Dieu ne Let me profite tell pas you, des gens. anytime you are really in love, you are a victim. Chaque fois que vous êtes réellement amoureux, vous êtes une victime. Victim in what sense? Victime dans In quel the sense sens? that people will instead take advantage of you. Dans le sens où les gens vont plutôt profiter de vous. You have not heard what I've said. When you Vous ne are m'écoutez in pas love, du tout. you are a victim. Lorsque vous êtes amoureux, vous êtes une victime. Okay, apart from the love of God, how many of you have ever fell in love before? En dehors de l'amour de Dieu, combien d'entre vous sont déjà tombés You amoureux see, all une your fois dans money leur has vie? disappeared. En ce moment-là, tout votre argent a disparu. All your time has gone. Your money Tout votre disappeared, temps est your passé, time gone, votre argent a all your disparu. energy. Toute votre énergie a It's disparu. going towards the person that you love. Et cela s'en va vers la personne que vous êtes Are you amoureux what I'm de trying to say lui. here? That's the meaning of love. C'est ça la signification de l'amour. That is the opposite of the true love. Ça, c'est le contraire du véritable amour. Immediately you are in love for humanity, you become a victim to humanity. Immédiatement, dès que vous êtes amoureux de l'humanité, vous devenez victime de l'humanité. And that was who Jesus was. Et c'est qui Jésus Jesus était. loved us to a level that he healed us, he was not satisfied. He delivered us from demons, he wasn't satisfied. Hello? Jesus He Christ. gave us what again? Money, he was not satisfied. The only way, because of that love that will satisfy you, is that I have to die for you. Jésus-Christ nous a tellement aimés, qu'il nous a guéris, ce n'était pas assez. Il nous a délivrés, ce n'était pas assez. Et le seul moyen qui pourrait encore démontrer plus son amour, il est mort pour nous. Love makes you a victim. L'amour vous rend une victime de la personne dont vous êtes You're not hearing amoureux. this one. I mean, you are willing to die for humanity. Vous êtes prêt à mourir pour l'humanité. You're not hearing me. Vous ne m'écoutez The pas. Bible says he demonstrated his love towards us in that while we were sinners, he died for us. La Bible déclare qu'il a démontré son amour envers nous au point où lorsque nous étions pécheurs, il est mort pour nous. While we were still dancing, Alamande, Alamande, he died for you. Lorsque He nous dansions died for encore you. à la Humbande, il est mort pour And nous. what is the guarantee that you will repent? Et quelle est la garantie que vous allez vous repentir un jour? Man, that investment, you have to be sure first. Ça, c'est l'investissement. Vous devez d'abord être But sûr. that is what the love of God does. Mais c'est ce que fait You are l'amour not de getting me here. Dieu. That's why at the mention of the name of Jesus, every knee bows. C'est pour cela que la mention du nom de Jésus, tout genou That's why fléchira. there's no name that is greater than the name of Jesus. C'est pour No cela name. qu'il n'y a aucun nom qui est plus grand que Because le nom that de name Jésus. died for humanity. Parce que That name. ce nom-là est mort pour l'humanité. Why are you not getting me here? Pourquoi est-ce que vous ne m'écoutez pas? If Jesus died for your freedom, why are you still in bondage? Si Jésus-Christ est mort pour votre liberté, pourquoi êtes-vous toujours dans la servitude? No. I deliver myself from bondage. Non, je me I délivre de cannot la remain in servitude. bondage any longer. Je ne peux plus demeurer dans la Somebody died servitude. for my freedom. Quelqu'un est mort pour ma liberté. You're not getting me here. Vous ne m'écoutez pas The du day tout. we will study and understand the love of God, we will serve God with all our belly, all our stuff. Le jour que nous allons comprendre l'amour de Dieu, eh bien, nous allons servir Dieu de tout notre être. I love that man from Galilee. J'aime cet homme de Galilée. He has done so very much for me. Il a tellement fait pour moi. He has taken away my sins. Il a ôté and mes left péchés. the Holy Ghost with me. Et il m'a donné le I love Saint-Esprit. that man Oh, j'aime cet homme de Galilée. of Galilee. Do you love him? Est-ce que vous l'aimez? I love that man, Jesus of Galilee. J'aime ce Jésus de Galilée. He has done so very much for me. Il a tellement fait pour moi. He has taken away my sins and left the Holy Ghost with me. I love that man. Il a ôté mes péchés et m'a donné le Saint-Esprit. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Across the bridge, there's no more sorrow.
Yeah, across the bridge. À travers le port, il n'y a plus There's no de more soucis. shame. Il n'y a plus de honte. The sun will shine. Le soleil va briller. Across the river. À travers la rivière. You will never be unhappy. Et vous ne serez plus du tout mécontents. Across the bridge, there's no more sorrow. Yeah, across the bridge, there's no more shame. The sun will shine across the river. You will never be unhappy again. Heaven came down and glory fills my soul. Les cieux sont ouverts et la gloire a comblé mon Heaven âme. came down and glory fills my soul. My sins were washed away, and my life was made Ma vie a anew. été renouvelée. Heaven came down Les cieux sont and glory fills my soul. Et la gloire a Hey! comblé mon âme. I'm gonna run and hide under the Je vais cross. courir et me cacher. I'm gonna run and hide under the Courir et me cross. cacher. I'm gonna run and hide under the cross. Where the devil can't do me no harm. I'm Le gonna diable ne run, me fera aucun mal. run and hide under the cross. I'm gonna run and hide under the cross. I'm gonna run and hide under the cross. Where the devil can't do me no harm. Hey! I'm gonna run and hide under the cross. I'm gonna run and hide under the cross. I'm gonna run and hide under the cross. Where the devil can't do me no harm. No harm. No harm. Yeah, no harm. Yeah, no harm. Oh, no harm. Yeah, no harm. Yeah, no harm. Where the devil can't do me no harm. No harm. No harm. Yeah, Makalia. No harm. Oh, no harm. No harm. Yeah, no harm. Where the devil can't do me no harm. Ha! Mende Kazia Sakale Mandaka Mende Kazia Makabo Lebe Banda Kazala Bolis Cantalia Mes Cantalia Lekele La Kalia Sansak La Kokapea Land Kazala Bolis Cantalia. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, yet from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Malaba Sakali Elebakia Santakla Koka Pendeke Ayanda Kazalabale Manda Kasia Makabi Las Kantakla Koka Pendekalia Ayanda Kasantalia. Let the case and takla kokape leba bandalia santalia endalia sakalia lea molalus cantalia. Let the case kakokapa lenda kasia babanda kasalaba yenda kele malaba skantalia salabandilia. Thank you, Lord. Thank you, Holy Ghost. Mascantalia. 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 Yeah, you are the living God. I say no one like you. Ekweme, ekweme, ekweme.
You are the living God. There's no one like you. You are the living God. There's no one like you. You are the living God. There's no one like you. No one can touch me like you do, Lord. Nobody can heal me like you do, Lord. Oh, you are the living God. There's no one like you. You are my living God. There's no one like you. You are my healer, my restorer, my keeper. You are the living God. There's no one like you. You are my living God. There's no one like you. No one can heal me like you do, Lord. Oh, no one can touch me like you do, Lord. Yeah, you are the living God. Master, there's no one like you. No one can heal me like you do, Lord. Yeah, no one can protect him like you do, Lord. Oh, you are the living God. Yes, no one like you. Maskantalia Leia Santa Keri Maskantakla Kokape Maskantalia Meskentelia. I got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. Goodbye world, goodbye world. I stay no longer with you. Goodbye pleasures of sins. I stay no longer with you. I've made up my mind to go that way the rest of my life. Yeah, I've made up my mind to go that way the rest of my life. Goodbye world. Goodbye world. Yeah. I stay no longer with you. Goodbye pleasures of sins. Yeah, I stay no longer with you. I've made up my mind to go that way the rest of my life. I made up my mind to go God's way the rest of my life. Hey. Amen. Amen. The time has come for you to fall in love with the word. No. Le moment est arrivé que vous tombiez amoureux de la parole de Dieu. No. Man, this world is depending on us. Ici dépend Are you de getting me nous. here? Parce que le The monde world dépend is de nous. depending on Le us. monde dépend de nous. That's why we need to love God. C'est pour cela que nous devons aimer We need to Dieu. know Nous God. devons connaître Because we are Dieu. disgracing God. Parce que nous donnons la honte à Dieu. Because the love we have for God is not at the zenith. Parce que l'amour que nous avons pour Dieu n'est pas vraiment assez. Let me tell you, Il n'est pas au the niveau more que Dieu you s'attend. love God, the more you love humanity. Plus vous aimez Dieu, et bien plus vous aimez l'humanité. The more there are some things you can never think of doing. Et plus il y aura des choses que vous ne penserez jamais faire. What is the effect on it to the person and to the family? What's the effect? Quel est l'effet que cela pourra causer à la personne en question et à sa famille? C'est ce que vous poserez comme question. I'm ever enjoying the presence of God. Combien d'entre vous se réjouissent de la présence de Dieu? You know, let me tell you something, right? See,
Permettez-moi de vous dire ceci. God is a person. Dieu est une personne. He comes. Il vient. Sometimes in the midst of our preaching. Parfois au milieu de nos prédications. He comes sometimes in the midst of our singing. Il vient plus souvent au milieu de nos chants, nos louanges. When you begin to touch his heart, Lorsque vous commencez à toucher son cœur, he shows up. il se présente. Yeah, yeah, yeah. Oh, ah, yeah. Yeah. Ah, ah. Oh, yeah. Ah, yeah. Ah, oh, yeah. Let's get technical kapandalia. Invisible in our midst. Sois visible au milieu de nous. Thank you, Lord. Merci Seigneur. We love you. Je t'aime Seigneur. Love you. Merci Seigneur. See, this is 2025. Voici 2025. The year of the priesthood. C'est notre année du sacerdoce. The year of the altar. C'est notre année de l'autel. The year of staying in the presence of C'est God. notre année pour demeurer en la présence du Seigneur. Until we are saturated by Him. Jusqu'à ce que nous soyons saturés par lui. Until we are intoxicated by Him. Jusqu'à ce que nous soyons intoxiqués par lui. Until we are saturated, permeated by Him. Jusqu'à ce que nous soyons saturés et pénétrés par lui. So our life can carry His glory. Afin que nos vies puissent porter sa gloire. But says, as we look at Him like in the glass, La Bible déclare que plus nous regardons au Seigneur tout comme nous regardons we sur are un miroir, being metamorphosed. We are being transformed. nous into sommes de that plus en same plus image. transformés dans cette même image, From one level of glory to d'un another. niveau de gloire à l'autre. Maybe you came here and you want to really make some decisions to Peut-être follow vous êtes God venu ici et vous voulez prendre réellement des décisions pour suivre Christ. this year. Cette année, You want to stop all this corner. vous voulez arrêter ces cache-cache que vous faites de votre vie. You want to say, Jesus, Vous voulez dire Jésus, I have received you, but it's as if I rejected you. je t'ai reçu, mais c'est comme si entre-temps je t'ai rejeté. This year is my year. Cette année, mon année. You want to receive Jesus? Est-ce que vous voulez recevoir Jésus-Christ? Or you want to be assured that you are a king, you are a prince? Pour vous rassurer que vous êtes réellement des princes, des rois. Come, let me pray for you. Venez ici devant et je vais prier pour vous. Tous ceux qui ont pris la résolution de recevoir Jésus-Christ dans leur vie, faites un pas de l'avant, je vais prier pour vous. Anybody, come. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir Jésus qui vient devant? Oh, Aliyah.
Acclamez pour notre sœur qui est en train de venir. Acclamez pour eux. Y a-t-il d'autres personnes? Y a-t-il des gens qui ont pris la résolution de suivre Jésus-Christ sans faille? Acclamez pour le frère qui vient. Acclamez pour eux. Acclamez pour eux qui viennent. Acclamez également pour eux. Acclamez pour le moment. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. Merci. I'm going to pray for you. Je vais prier pour vous. Jesus is going to help you. Jésus-Christ est ici, il va vous We aider. cannot help ourselves, Nous sommes capables de nous aider but nous-mêmes. He helps us. Mais c'est Jésus qui nous aide. Lift up your hands like this. Levez les mains vers le ciel. Repeat this after me. Répétez cette prière après moi. Tell Jesus, Dites Seigneur Jésus, I have come again. je suis venu à nouveau. Have mercy upon me. Aie pitié de moi. I cannot help myself. Je suis incapable de m'aider moi-même. I cannot save myself. Je ne peux pas me sauver moi-même. Help me. Aide-moi. Forgive me Pardonne-moi. from all my sins. Pardonne-moi de tous mes péchés. Come into my life. Viens dans ma vie, Jésus. I open my heart. Je t'ouvre mon I cœur. open my mouth. Je t'ouvre ma bouche. And I accept you Et je t'accepte into my heart, dans mon cœur, into my life, dans ma vie, as your Lord and Savior. comme mon Seigneur et Sauveur. From today, À partir I d'aujourd'hui, declare je déclare I am a child of que God. je suis un enfant de I Dieu. have eternal life. J'ai la vie I éternelle. am a prince. I am a king. Je suis un prince et je suis un roi. I am a royal priesthood. Je suis un sacerdoce royal. Satan, bye bye. Satan, au revoir. Bye bye. Au revoir. I'm no more with you. Je ne suis plus du tout avec toi. In the name of the Lord Au Jesus. nom du Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Merci Jésus. This year 2025, Cette année 2025, help aide-moi Seigneur. Aide-moi. me. Help me Aide-moi. to maintain this fire. Aide-moi à maintenir ce feu. In Jesus' precious Au name. nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Let me pray for you. Lord, Permettez-moi de prier pour vous. let this be permanent. Seigneur, que ces décisions soient permanentes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Let this decision be Que permanent. cette décision soit permanente. Holy Spirit, help her. Saint-Esprit, aide-la. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Let this decision be Que cette décision soit permanente. Holy Ghost, help her. Saint-Esprit, aide-la. In the name of Au Jesus. nom de Jésus-Christ. Let this decision be Que permanent. cette décision soit permanente. Holy Ghost, help him. Saint-Esprit, aide-le. In the name of Jesus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Let this decision be Que cette permanent. décision soit permanente. Holy Ghost, help her. Saint-Esprit, aide-la. Help her. Aide-la. Help her. Aide-la. Help her. Il faut l'aider. Open her doors. Ouvre les portes, Seigneur. Bless her. Bénis-la, Seigneur. In the name of Au Jesus. nom de Jésus-Christ. Let this decision be Que permanent. cette décision soit permanente. Holy Ghost, Saint-Esprit, take over this life. prends le contrôle de cette vie. Holy Ghost, Saint-Esprit, take over this life. prends le contrôle de cette vie. Use her for your glory. Utilise-la pour ta gloire. In the name of Au Jesus. nom de Jésus-Christ. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus' precious Au name. nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Let's put our hands together. Acclamons pour le Seigneur. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Let's take our offerings, baby. Donnons nos offrandes, s'il vous Yeah. plaît. Ah. God, ça c'est vachement du microphone. C'est comme s'il ne faudrait pas que je lâche le micro.